Hello aspirants, welcome to Siva Reddy Logics. In this session, we'll be going to discuss SSC GD previous year questions of history. Okay, already we have discussed the strategy of history and polity in the previous sessions. Inka evaraina video miss ayyunte just go back and watch the video. Already మేము upload చేసాము. Now ఈ రోజు మీకు SSC GD series లోనే previous year questions లో భాగంగానే history question discuss చేద్దాము. ప్రీవియస్ గా మనం జాగ్రఫీ ఇంకా పాలిటీ డిస్కస్ చేసాము. ఈ రోజు మనం హిస్టరీ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా? అండ్ దీంతో పాటు మీకు ఆర్ఆర్బి కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి సిరీస్ అనేవి. 45+ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ జరిగాయి. మీకు అది ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఉందండి. యూ కెన్ లిసన్ దట్. ఓకే, అండ్ నౌ before going to start the session, everyone do subscribe our channel Siva Reddy Logics and also don't forget to click the like button. Okay na? Now let me move into the first question. Gandhi-Irvin Pact was signed in which year? 1931, 1935, 1929 or 1933. గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్ అనేది మహాత్మా గాంధీ అండ్ లార్డ్ ఇర్విన్ మధ్యలో సైన్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ట్, గాంధీ ఇర్విన్ ఒప్పందం అనేది. అయితే ఇది ఏ ఇయర్లో అంటే 1931లో ఇది సైన్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కొన్ని లైక్ ద సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఏంటి గాంధీ ఇర్విన్ ఒప్పందంలో అంటే ఆల్ ద పొలిటికల్ ప్రిజనర్స్ ఓకే హూ ఈవెన్ నాట్ క్రియేటెడ్ ద వయలెన్స్ దే వర్ అరెస్టెడ్. సో వాళ్ళని వెంటనే రిలీజ్ చేయాలి, ఇమీడియట్ రిలీజ్ అనేది కోరారనమాట. వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఉండే పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళకి రైట్ టు మేక్ సాల్ట్ ఫర్ ద కన్జంప్షన్. ఓకే, రైట్ టు మేక్ ద సాల్ట్ ఫర్ దేర్ కన్జంప్షన్ సంబంధించిన సెకండ్ ప్రొవిజన్ అనేది ఉంది. అండ్ ఈవెన్ ద థర్డ్ రిలేటెడ్ టు దట్ కాంగ్రెస్ షుడ్ డిస్కంటిన్యూ ద సివిల్ డిసొబీడియన్స్ మూవ్మెంట్ అండ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్. ఓకే, so that were some of the features of Gandhi-Irvin Pact which was signed in the year 1931. Let me move into the next question. Who among the following Greek rulers sent Megasthenes to the court of Chandragupta Maurya? Silius Nicator, Amyntas II or Amyntas III or Philip II? Silius Nicator was actually a Greek ruler sent Megasthenes to the court of Chandragupta Maurya. And one thing you have to consider, Megasthenes, all the works which was related to the ancient Indian culture and which were described in the book called Indica book. Okay, and which was a book called Indica book. And one more thing you have to consider, according to the writings of the Greek ruler that is related to Megasthenes, diplomat Megasthenes, Pataliputra was a capital. Pataliputra was a capital. Okay, and which was related to that means especially during the reign of Chandragupta Maurya, Megasthenes like described chasing complete go all about India's ancient culture etc. in the book called Indica book. Okay, next. Who among the following founded the Shunga dynasty? Pushyamitra, Devabhuti, Agnimitra or Vasumitra? Shunga dynasty అండి. సో దీని లైక్ ఫౌండర్ ఎవరు అని అడిగారు. బట్ బిఫోర్ దట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే శుంగా డైనాసిటీ యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ వాస్ పాటలీపుత్ర. పాటలీపుత్ర. అండ్ వన్ థింగ్, ఎప్పుడైనా కూడా మీరు డైనాసిటీస్ అనే కాన్సెప్ట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే మేజర్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద founder or the established person and as well as the ruler's chronology. Okay, which is most important ఎందుకంటే ఆర్డర్ బేస్డ్ గా కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడిగారు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో. ఇవి కూడా మీకు ఎస్ఎస్సి జీడీలో క్వశ్చన్సే కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇంటర్లింక్డ్ గా నేను కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్తున్నాను. జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఓకేనా? సో శుంగా డైనాసిటీ విచ్ వాజ్ ఫౌండెడ్ బై పుష్యమిత్ర శుంగా. ఓకే, అండ్ దెన్ శుంగా డైనాసిటీకి సంబంధించి 10 శుంగా రూలర్స్ ఉండేవారండి. ఓకే, దేర్ వర్ 10 శుంగా రూలర్స్. And even Pushyamitra, who was also the commander of the last Mauryan Empire, okay, of the last Mauryan Empire related to Mauryan Emperor related to Vrihadratta. Okay na? That was related to the Shunga dynasty and the founder was Pushyamitra Shunga. Next, Emperor Ashoka was the son of Bimbisara, Bindusara, Chandragupta Maurya, Ajatashatru. సో హియర్ అశోకుడు ఎవరి కుమారుడు అంటే దట్ వాస్ బిందుసార అండి. అండ్ బిందుసారుడు వచ్చేసి చంద్రగుప్త మౌర్యుడు యొక్క కుమారుడు అండి. సో లైక్ అశోక వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ బిందుసార అండ్ బిందుసార వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య. సో బిందుసారుడికి ఒక టైటిల్ అనేది ఉందండి. సో దట్ వాజ్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద సన్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఫాదర్ అండ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ సన్ అనే టైటిల్ కూడా బిందుసారకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈవెన్ రిలేటెడ్ టు అశోక. సో అశోకుడి మేజర్ అశోకస్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేజర్గా ఆల్ రిలేటెడ్ టు ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్ అండ్ రిటర్న్ ఇన్ అ బ్రహ్మి స్క్రిప్ట్ అండి. ఓకే, సో మేజర్ ఆఫ్ ద అశోకస్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ పైన యూ కెన్ లైక్ కమ్ అక్రాస్ ఎవిడెన్సెస్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టు బ్రహ్మి స్క్రిప్ట్ అండ్ ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్.
Who among the following Gupta rulers was hailed as Indian Napoleon because of his military achievements? Chandragupta 1, Chandragupta 2, Sri Gupta or Samudragupta. So ఇక్కడ ఏమన్నారండి, ఇండియన్ నెపోలియన్, ఆల్సో కాల్డ్ లైక్ నెపోలియన్ ఆఫ్ ఇండియా. వై? బికాస్ ఆఫ్ హిస్ మిలిటరీ అచీవ్మెంట్స్. So Gupta rulers, one of the person that was Samudragupta, who is also known as the Napoleon of India. And one thing you have to consider, like Samudragupta, who was the greatest ruler of the Gupta dynasty and ruled till 380 AD. And the Western scholars especially like equate him with Napoleon and also call him as a Napoleon of India or Indian Napoleon. Why? Because due to his extensive military conquest, he was considered as a Napoleon of India. Okay, na? Next. And also Samudragupta was a son of Chandragupta I. Next, Swami Dayanand Saraswati founded which organization which made an attempt to reform Hinduism? Arya Samaj, Adi Hindu Samaj, Vedant Samaj or Adi Dharma Samaj. So Swami Dayanand Saraswati garu socio religious reform movement లో భాగంగానే ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో అది ఎప్పుడంటే మనకి 1875 లో అండి. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఇన్ బాంబే. ఆర్ యూ క్లియర్? దట్ వాస్ ఫ్రమ్ స్వామి విర్జానంద్ ఆఫ్ మధుర. ఓకే, సో ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి సోషల్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్ కి సంబంధించి ఆర్య సమాజ్ అండి, స్వామి దయానంద్ సరస్వతి గారు. అండ్ కంప్లీట్ గా ఈ యొక్క ఆర్య సమాజ్ లో వాళ్ళు బిలీవ్ చేసింది ఏంటంటే లైక్ ప్యూర్ వెదిక్ ట్రెడిషన్ ని బిలీవ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దే రిజెక్టెడ్ ఐడిల్ వర్షిప్ కానివ్వండి, సూపర్ స్టిషన్, సాక్రిఫైజెస్, సో వీటన్నిటిని కూడా రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, ఐడిల్ వర్షిప్, సాక్రిఫైస్, సూపర్ స్టిషన్స్ ఎక్సెట్రా. బట్ కంప్లీట్లీ దే ఫాలోడ్ ద ప్యూర్ వెదిక్ ట్రెడిషన్ అండి ఆర్య సమాజ్ కి సంబంధించి. And who established or founded Arya Samaj? That was by Swami Dayanand Saraswati. And one thing ఇక్కడ మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ చూసుకోవాలండి, సోషియో రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్. ఓకేనా, సోషియో రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ని ఒకసారి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మేక్ ఎ లిస్ట్ అండ్ ఎవరు ఏ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనేది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, who among the following was the court poet of Harshavardhana and the author of Harshacharita? సో ఇక్కడ మనకి ఒకే క్వశ్చన్ లో 2 ఏరియాస్ అనేవి కవర్ అయ్యాయి. కోర్ట్ పోయిట్ ఆఫ్ హర్షవర్ధన్ ఎవరు అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు, అండ్ హర్షచరిత ఆథర్ ఎవరు అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్. బట్ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా అడిగారు? కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2. ఓకేనా, సో అంటే లైక్ మీకు ఇక్కడ 2 కాన్సెప్ట్స్ ఐడియా ఉండాలి. సో ఎప్పుడు కానీ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్, ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అండ్ మెడివల్ హిస్టరీ నుండి బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేక్ అ లిస్ట్ అండి. సో మీరేంటంటే లైక్ క్వశ్చన్ని కొంచెం అనలైజ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటే లైక్ మీకు ఆ హ్యాబిట్ అలవాటు అవుతుంది. ఎలా అలవాటు అవ్వాలి మీకంటే ఎవ్రీడే ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు లైక్ ప్రీవియస్గా క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారు, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 క్వశ్చన్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తే మనం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా క్వశ్చన్ని ప్రాపర్గా డివైడ్ చేసుకొని చదవాలి. సో అలాంటి కొన్ని చేసిన ట్రిక్స్ అనేవి మీకు క్లాసెస్ ఎప్పుడైతే రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతుంటారో యూ కెన్ ఓవర్కమ్ దోస్ మిస్టేక్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ మేక్ ఇన్ హ్యాబిట్ టు అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్స్ వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. ఇక్కడ మనకి హర్షవర్ధన యొక్క కోర్ట్ పోయట్ ఎవరు అంటే దట్ వాస్ బాణభట్ట అండి. ఓకే, అండ్ హర్షచరిత రచించింది ఎవరు అంటే కూడా బాణభట్ట అని. ఓకేనా, సో మరి హర్షచరితలో ఎవరి గురించి డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఆల్ అబౌట్ ద బయోగ్రఫీ ఆఫ్ హర్షవర్ధన. ఓకే, హర్షవర్ధన్ యొక్క బయోగ్రఫీ అనేది హర్షచరిత్రలో రాయడం జరిగింది. ఏ లాంగ్వేజ్ లో అంటే ఇన్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్. హర్షచరిత వాస్ రిటన్ బై బాణభట్ట, హూ వాస్ ద కోర్ట్ పోయట్ ఆఫ్ Harshavardhana. Are you clear now with the concept? Next, in 1866, who among the following founded the East India Association in London? Rajaram Mohan Roy, Dadabhai Nauroji, Satyendranath Tagore, Syed Ahmad Khan. ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ అనేది లండన్లో 1866 సంవత్సరంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో అది ఎవరు ఉంది? దట్ ఈస్ బై దాదాభాయ్ నవరోజీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఈస్ట్ ఇండియన్ అసోసియేషన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్, లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఈ ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ అనేది విచ్ ఈస్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఇండియన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as the retired British officials అండి. ఓకేనా, సో ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ దీస్ పీపుల్ దాదాభాయ్ నవరోజీ గారు ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్ లండన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, అండ్ ఆల్సో లైక్ ద అదర్ కొన్ని మీరు ఏరియాస్ చూసుకున్నట్లయితే విచ్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అసోసియేషన్ అండి. బద్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ గారు స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ఎప్పుడు 1885లో. And even then moving to Pune Sarvajanik Sabha, which was formed in the year 1867 by Mahideo Govind Ranade garu. దీన్ని పూనా సార్వజనిక సభ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఓకే,
సో దీస్ వర్ అదర్ ఏరియాస్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సెప్ట్. అంటే వీటి నుండి కూడా ప్రీవియస్గా మీ ఎస్ఎస్సి జీడీ ఎగ్జామ్స్లో అడిగారు. సో అందుకే నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఒకసారి రివైజ్ చేయడం కోసం బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అసోసియేషన్ ఇంకా పూనా సార్వజనిక సభ గురించి ఇక్కడ నేను మీకు ఈ ఇయర్స్ని మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, ఎందుకంటే హిస్టరీలో మీకు క్రొనాలజీ బేస్డ్ ఇయర్స్ బేస్డ్గా క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా సార్లు రావడం జరిగిందండి. డెఫినెట్లీ అట్లీస్ట్ ఒక్క క్వశ్చన్ అయినా ఉంటుంది. సో ఫోకస్ ఆన్ ఇయర్స్ హిస్టరీ ఎప్పుడు కానీ చదివేటప్పుడు. అండ్ ఆల్సో మీరు ఒక ఆర్డర్లో హిస్టరీని చదువుతుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్. Which of the following was the main demand of the peasant movement of Kedah? Pre-irrigation facility to be provided, plantation system to be dropped, revenue collection be relaxed, hybrid seeds to be provided. Which is all related to revenue collection should be relaxed. That was the main demand of peasant movement of Kedah. And one thing you have to consider, Gandhian era, Indian national movement లో Gandhian era అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఏరియా నుండి మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీ ఎగ్జామినేషన్స్లో రావడం జరిగింది. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ లైక్ ద మూమెంట్స్, చంపారన్ సత్యాగ్రహ అవునా, అండ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు లైక్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ కానివ్వండి, అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ దండి మార్చ్, రైట్. సో మనకి చంపారన్ సత్యాగ్రహ ఎప్పుడు నిర్వహించారండి? 1917లో. అండ్ ఈవెన్ మూవింగ్ టు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్, ఎస్, విచ్ వాజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1920. And even moving to Dandi March 1930, which is also known as Salt Satyagraha, Dandi March, avuna, that was related to the like the major of the events or the movements conducted by Mahatma Gandhi. And ఎప్పుడు కానీ ఈ యొక్క ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ఈవెంట్ ఏ ఇయర్లో ప్లేస్ చేసుకుంది. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ అనేవి క్రొనాలజీగా లేదా ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయండి కింద ఇచ్చిన మూమెంట్స్ని అని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో అప్పుడు మీకు ఇయర్స్ గుర్తున్నప్పుడే మీరు వాటిని ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఎప్పుడు కానీ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్లో ఖచ్చితంగా గాంధీ ఎరా నుండి ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది, మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ నుండి. సో ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఏరియా. ఓకేనా, నెక్స్ట్. Who among the following was the instrumental in declaring Awadh a disturbed region requiring it to be brought under the British control? Lord Wellesley, Lord Dalhousie, Lord Canning or Lord Ripon? One thing ఏంటండి, on 7th February 1856 Lord Dalhousie ordered to depose of the Wazid Ali Shah on the account of alleged internal misrule. So that was in the year 1856 it was done actually. So even Awadh was last territory to be annexed by the British government. Awadh was the last territory which was to annexed by the British government. And actually here, like, who among the following was instrumental in declaring Awadh a disturbed region? That was by the Lord Dalhousie. Okay, next. With reference to India's freedom movement, which Prime Minister of Great Britain announced the Communal Award in 1932? Neville Chamberlain, Winston Churchill, Stanley Baldwin or Ramsay MacDonald? So especially Communal Award 1932 అన్నారండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మనకి 1932 ఆల్ రిలేటెడ్ టు ఎస్పెషల్లీ 16th August of 1932న కమ్యూనల్ అవార్డుని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ కమ్యూనల్ అవార్డ్ దేనికి సంబంధించింది? విచ్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద which provided separate electorate, separate electorate for depressed classes, for Muslims, Europeans and the Sikhs, Anglo-Indians and Indian-based Christians, right? And Indian-based Christians. So especially completely like a proposal on the minority representation. That is a communal award which was announced in the year 1932. So which Prime Minister of Great Britain announced this communal award? By the then Prime Minister called James Ramsay MacDonald. Okay, now next. In which city did the freedom fighter Chandrasekhar Azad shoot himself on being besieged by the British police? Chandrasekhar Azad, who is also known as Chandrasekhar Tiwari and popularly known as Chandrasekhar Azad, shoot himself, and which was in the region called Allahabad. Are you clear? And also Azad even along with Bhagat Singh and other revolutionaries, even they like secretly restricted the Hindustan Republic Association in the year 1928, and also even they renamed it as the Hindustan Socialist Republic Association. Are you clear? That is on 8th to 9th September, with the primary goal of that independent India, which is based on socialism, the idea of socialism. So they renamed it as Hindustan Socialist Republic Association. Okay, na? So that is related to the Chandrasekhar Azad shoot himself in Allahabad. Next, Ashwagosha, who composed the Buddha Charita,
lived in the court of Kanishka, Vasudeva, Vasishka or Sadashkana. So Buddha Charita. Who composed Buddha Charita? Ashwagoshudu Buddha Charita composed cheyadam jarigindi. So who lived in the court of Kanishka? Okay, who lived in the court of Kanishka? And Ashwagosha, who was actually a philosopher, a poet, and also who is considered as India's greatest poet before Kalidasa. Okay, before Kalidasa, and also father of Sanskrit drama, who is considered, Ashwagosha was considered as a father of Sanskrit drama. And also he popularized like Sanskrit style of what we call poetry, that is known as Kavya. Okay, Sanskrit poetry known as Kavya. Who popularized it? Ashwagosha popularized it. And later who composed Buddha Charita? Lived in the court of Kanishka. Next. Which of the following is not one of the 16 Mahajanapadas? Kosala, Anka, Kuru, Kamarupa. So ఇక్కడ మీకు 16 Mahajanapadas idea ఉంటే elimination process ని follow అవుతూ ఆన్సర్ చేయొచ్చండి. సో ఒకసారి నేను లిస్ట్ చెప్తాను, జస్ట్ ఐ రీడ్ ఇట్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్. ఓకేనా, జస్ట్ మీరు లిస్ట్ తీసుకోవాలంటే యూ కెన్ నోట్ డౌన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ రిలేటెడ్ టు అంగ, మగధ, కాశీ, గాంధర్, కురు, and even related to Kosala, and even Sursena, Kamboj, Malla, Vatsalya, okay, or Vats, or Chedi, Vats, Panchala, Vaji, and Avanti, Asmaka. So these were the 16 Mahajanapadas. Okay, and then question ఏమన్నారు, which of the following is not one of 16 Mahajanapadas అన్నారు. Yes, now can we eliminate? I think ఇప్పుడు మీకు లిస్ట్ ఉంది కదా, ఒకసారి ఫాలో అవుదాం. కోసల ఇది మహాజనపదాన్ని, బట్ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏది మహాజనపద కాదు అన్నారు, సో ఇది ఎలిమినేట్ చేసేయండి. కురు, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ మహాజనపద. అంగ, ఎస్. కామరూప, నో ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ద 16 మహాజనపదాస్ అండి. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? కామరూప. ఈ మహాజనపదాస్ అనేవి మనకి దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ ద నార్త్ అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్ లో మనకి ఈ ప్రావిన్సెస్ అనేవి ఏర్పడడం జరిగింది. సో వాటిని మహాజనపదాస్ గా కన్సిడర్ చేశారు. సో ఎస్పెషల్లీ విచ్ వాజ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ద రీజియన్స్ ఆఫ్ నార్త్ అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్స్, రైట్? Next question for you. Who among the following introduced the doctrine of lapse? Lord Ripon, Warren Hastings, Lord Canning, Lord Dalhousie. So ఇది మీ క్వశ్చన్ అండి, కమెంట్ సెక్షన్ లో క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ వన్ థింగ్, ఏన్షియంట్, మిడివల్, మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ. సో దీంట్లో మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సింది మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ యాజ్ వెల్ as ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అండి. నేను ప్రీవియస్ గా కూడా మీకు హిస్టరీ అండ్ పాలిటీ స్ట్రాటజీ, ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ, దట్ మీన్స్ ఎక్కువగా మీకు ఎస్ఎస్సి జీడీ ఎగ్జామినేషన్లో రిపీట్ అయిన ఏరియాస్ ఏంటి అంటే ఏన్షియంట్ ఇంకా మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ మిడివల్ నుండి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, బట్ ఫ్యూ లెస్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో చూసినట్లయితే లెస్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది. మీరు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సింది మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండి. దాంట్లో ఏంటంటే లైక్ మేజర్ ఆఫ్ ద గాంధీయన్ ఎరా కానివ్వండి, ఓకే, అండ్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్, వాటి ఇయర్స్ అండ్ వాటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, వాటి రిజల్ట్స్ ఏంటి అని చూసుకోవాలి. ఏన్షియంట్ హిస్టరీలోనేమో లైక్ ఏ టాపిక్స్ ఫోకస్ చేయాలనేది నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను. ఎవరైనా ఆ వీడియో మిస్ అయినట్లయితే గో బ్యాక్ టు ద క్లాస్ అండ్ వాచ్ దట్. ఓకే, ఫర్దర్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో నేను ఇంకా మీకు ఎక్కువ సెషన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను. సో ఈ ఎస్ఎస్సి జీడీ సిరీస్ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేయడానికి షేర్ అవర్ వీడియోస్ టు అదర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఆల్సో అండ్ లెట్ దెమ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ త్రూ అవర్ వీడియోస్. ఓకే, and I hope you were clear with the session whatever we have discussed today. Okay, still ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. I'll your comments, right? అండ్ స్టిల్ ఇంకా ఏంటంటే మనకి శివరెడ్డి లాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ మీకు రైల్వే ఎగ్జామ్ సంబంధించి కూడా ఎంసీక్యూ సెషన్స్ లైక్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్వి 45+ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ ఫినిష్ అయ్యాయి. మీకు సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసింది, యూ కెన్ వాచ్ దేర్. అండ్ ఆల్సో కరెంట్ అఫైర్స్ అండి, డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్తో పాటు టాపిక్ వైజ్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎంసీక్యూ సెషన్స్ కూడా నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తున్నాను ఎవ్రీడే. సో జస్ట్ యూ కెన్ గో త్రూ దట్. ఓకేనా, సో మీకు కంప్లీట్గా మీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే విధంగా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుండి వి వర్ ప్లానింగ్ దీస్ సిరీస్. ఓకేనా, సో ఎస్ఎస్సి డిడి సిరీస్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ, అండ్ రైల్వే సిరీస్ అండ్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు ప్రతి ఎగ్జామ్కి యూస్ అయ్యే విధంగా we were providing the content for you. So I hope all you are clear with the concepts we were discussing in the sessions. Still మీకు ఏమైనా feedback if you want to give, you can mention in the comment section, no issues in that. And if you want any changes related to the current affairs or else any sessions if you want, you mention it in the comment section. Based on your requirement, I'll plan the session in the upcoming classes. Okay,
Thank you. We'll be going to meet in the next class. Until then, stay tuned.